Yeah. So we are live. So welcome to another episode of Talking Football tonight. Okay. Just wait for 2 minutes. Okay. So welcome to another episode of Talking Football tonight. Here we will talk regarding some of the exclusive transfer updates. The main problem that occurred recently is basically that we were unable to just stream the entire thing on our previous link due to some technical error and all that. So as a result, we are uh, forced to switch to a new video link. I am providing the link. Circulate it among your friends so that everyone gets this link. It's a technical error on our side. I deeply regret this. Uh, Sorry for it. Give me 5 minutes. Let everyone join, and after that we will start the show. Thank you. So just give me 5 minutes. Also, who are watching the session, please share it with your friends. Okay. Okay. So hope just let everyone come in, and I will start. Basically, the delay is not due to basically delay is due to our problem in our YouTube stream, which occurred which occurred due to some problems. So, okay, so let us start today's session. Uh, Welcome to another episode of the Talking Football tonight, and here we will talk regarding some of the most exclusive updates of the Indian football. So, the first update that I want to give you at the current moment is that Joby Justin, one of the most promising strikers of Indian football, has recently joined Gokulam Kerala FC. Now, he had played a brilliant match for Gokulam Kerala FC in the last game. Um, he had interest from one of the ISL clubs from the east, but due to some transfer ban, you all know that the club was unable to sign him in. So a big as I said, Gamma Nikum has moved on to Mumbai from Rajasthan United FC. It's a the amount that was given about year-old player. In the past, none of the 18-year-old player have received such a big transfer fee. Apart from that, that player has have a huge salary. The salary which he is receiving at the current moment, it's also huge, and for a 18-year-old boy. So definitely occurred in very recent times. Uh, and it occurred just in the today afternoon. Basically, I was out of my home when the transfer occurred. Next, the third update is that Chennai FC. It's an update regarding Chennai FC that Chennai FC is currently in search of a right wing player. So basically, they are trying for a right wing player, but here definitely no major changes will take place at the current point of time. But definitely in the summer window, they will go out all out for a right wing player. Apart from that, let me clarify one thing. Many people were asking to me regarding Vanlal Zwiedika, but as far as I know, Vanlal Zwiedika is not moving to Chennai FC, and it was a complete wild rumor. Now let us come to the transfer ban update of East Bengal FC.
East Bengal FC, you all know, have recently roped in Jake Jarvis. Now, Jake Jarvis, but they were unable to register Jake Jarvis due to the transfer ban. Now, I tried to talk with my sources regarding it. Basically, East Bengal FC's Imami's legal team was handling this issue, and they have came on a Bangla. Hello, Sandeep. Okay, so I will just mix it up because a lot of non-Bengali followers are also there. Okay, you may ask your questions in Bengali. I will answer them definitely in Bengali. So basically, what happened is that the legal team has came to a conclusion. They are currently uh, trying to negotiate with a third party, and the amount will be sent through a third party. Now let me explain what are the problems of sending a money via a third party. Basically, if suppose they are expecting the ban to be lifted within 4 days, but the problem is not at as easy as it seems. The reason behind it is that if you look at different how third party apps and all that functions in transferring of the money, sometimes the money gets blocked in between, and as a result the player doesn't get it. The link is very important. Now if it happens, then Omit Singh will not sign the NOC, and as long as Omit Singh cannot sign the NOC, the East Bengal's ban will not be lifted. So the entire thing will and at that time the entire thing will get very much complicated. So sound কাটছে now is the sound okay? Hello, is the sound okay? Please let me know in the chat section, am I audible clearly and properly, because it's very much important. Okay, okay, okay. Thanks. Okay, so basically the entire thing uh, will get complicated, because suppose you pay someone to transfer the money and he keeps sorry, he keeps the money with him, takes 5 to 6 days. Process will be in a haphazard manner. So for that the process may get complicated, but I personally hope hope regarding it. But that's the update, that they are currently arranging for a third party. uh, Let us move on to the I was suffering from it, so for that my voice. তাহলে কি জানুয়ারিতে প্লেয়ার আসবে নিবিতে সন্দীপ দে? See, the entire thing will depend now on the medium through which the money will be transferred. If they are transferred very soon, but if they are, then there will be problems. So, and East Bengal have targeted a lots of players. Basically, all of them are not from ISL first teams, but definitely they have a huge potential. If you look at the players that are targeted by East Bengal management, definitely I will do them in the February transfer secrets. Who were targeted? One name you all know, Gyaman Nikum. Uh, a huge transfer fee was basically offered, but the deal didn't materialize. And transfer ban is one of the main reasons behind it. Apart from that, a lot of players. One Indian
promising holding midfielder who is currently not getting enough chances at his own club due to presence of lots of players at that position was offered, and he was one of the topmost young holding midfielders 2 to 3 years back. So currently he's not getting enough chances, but at at a time was there when he was a topmost holding midfielder. Next, think about next there was a winger. So all of these deals just suddenly got struck out due to this transfer ban. And I have a question for the entire East Bengal management and all that. Why this transfer ban occurs every season? Why they can't handle it a bit professionally? Because if you look at the every year, East Bengal is getting transfer bans due to the transferring of the players. So it's very tough. It becomes very much tough for the team to uh, cope up. First of all, you have started late in the team building process during July that time. So first of all, you are lingering behind, and after that, you have to cope up with the transfer ban during January. So it becomes very much frustrating for the coach, for the team support staffs, and the other persons that you are not getting the players whom you have selected to get into the team. আচ্ছা, আমার জ্যাকের প্রবলেম হচ্ছে, দাঁড়াও এটা কোথাও একটা লাগিয়ে নি। ওকে, সো তাহলে কি আহ, এটা বলে দিয়েছি, ইজ হায়দ্রাবাদ এফসি ইন মার্কেট ফর এনি প্লেয়ার্স ইন দ্য জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডো? See, Hyderabad FC FC was behind the goalkeeper Naveen Kumar. Hyderabad FC was behind him, and there was almost final talks between them. But due to match fitness and all that, the deal didn't materialize. But definitely, Hyderabad FC will try to rope in a new player. They will be trying to strengthen their goalkeeping positions, because Lakshmikant Kattiman, you all know, is out with a long term injury. So they were trying. Gurmeet Singh currently is playing a very good role at that position, and I think most of the positions of Hyderabad FC is more or less settled. For next season, for summer window, they will be again looking for some young stars from I League, which Hyderabad FC does every season. They'll target some youngsters from I League or their reserve team, and they just promotes them. So this time it will be the same approach, and I personally likes this approach very much, because unless and until you give chance to the young players, Indian football will not grow. We have seen in earlier times the two big of Indian football, East Bengal, Mohun Bagan, not giving enough chances to young players, and that basically backfired, because that players are currently playing against East, especially I will tell in case of East Bengal. You had Nikhil Pujari, you had Mehtab Singh. They left the club, and they are just now doing again. They are now just scoring against you, playing vigorously and causing you harms. So that's what happens. I hope, but I like the Hyderabad FC approach very much, because their intention is not good. See, it's a bit controversial topic, that intention is not good. Uh, I personally do not think that because from a transfer ban you earn nothing apart from the cars from the supporters. Basically, because for doing something wrong, you need to recruit players, right? The things that are coming out are basically done by recruiting the players. Now if you cannot recruit players at the first time, then how can you do the wrong intentions? So basically it's not the case here, that their intentions is not good, at least in this case. Okay, so Wells led football, they will sell Sana Singh. I am 100% sure. Not truly, because if Sana Singh want to move out, that will be a different issue. Otherwise, they will not sell him, because
The thing is that you also need a backup center back. Currently, Nimdorjit Amang is playing brilliantly, but without there is no better to kindly Adil Khan is injured and he's just sitting at his home. So now they will not sell Sana Singh. Sandeep De saying EB কতজন player কে ছাড়বে, or how many players EB will sell. See, basically the current problem basically Aniket Jadhav I think is a good transfer deal. Why it's a good transfer deal? Let me tell you. Aniket Jadhav, according to Stephen Constantine, he does not fit into his system because Aniket Jadhav cuts in with the ball and Stephen wants a player who can cross well with the ball. Stephen wants more of a Vikas Jaidu like player. So and Aniket Jadhav just takes the ball, dribbles in. So he doesn't like it. That's a system of a coach. I have no opinion regarding it. But the transfer fee which East Bengal received by selling Aniket Jadhav is more than the transfer fee that was paid by them. So it's a good business deal. If you look it as a business deal, as a player's business deal, it's a good deal. First of all, you are not utilizing that player, so better sell him. Interestingly, there were some rumors regarding Amarjit Singh Kiam and Angusana Luang, but the true fact is that Angusana Luang will not get a buyer in the ISL. This is because Angusana Luang's style of play, he is not that much mature to play at ISL for any team's first team. Look at the all 11 teams. Angusana Luang, it becomes very much because he is still a promising player, but he doesn't have that level of maturity. So first, let him attain that maturity. So there is no transfer offers from Angusana. Amarjit Singh Kiam, there is a transfer offer, but I don't think EB will sell him at that price. That much I can say. Any UFC update? Foreign centre back Jackie Chan Singh. Yeah, I think any UFC is searching for an better than a foreign centre back. Any UFC is searching for a attacking video because they have already uh, they have already roped in him. So basically, but the main problem is within there the link up play in between the midfield and the attack. So for that they will be searching one, but they will take another foreigner definitely, and they have already searching for him. But they are looking for a profile. The foreigner for whom they are looking up to should be their budget is low. The same problem persists in UFC as that of East Bengal FC. Currently, their budget is low. East Bengal FC had a low budget due to different reason. UFC have a low budget due to different reason. So they are looking for a low budget but high profile foreigner. So if you look at the low budget high profile foreigner, the best places from where you can hire, one is Africa and the other is South America. So I think the new man who will come will be definitely from these two continents. But here none is finalized. And as I know for Jackie Chan Singh, there is very less possibility of Jackie Chan Singh signing for any club this season. They signed Tana, his aim. Yeah, but they are in search for a midfielder, as far as I know. Okay. Okay. ইবিতে আইএসএল এ খেলা কোনো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার টার্গেটে আছে থাকলে কোন পজিশনে আসতে পারে? ISL definitely, but no, the player whom EB has targeted, I am again saying he is not a first team player at a ISL club. He is a reserve bench player. He plays as a central defensive medio. Sometimes he can play as a center midfielder.
So that's his criteria, Indian. And the second player for whom he be searching is a right back, is a proper right back, because most of the players, Constantine has almost used all of the players available in the right back position, be it Sarthak Goloi, be it Mohammad Rakib, be it Ankit Mukherjee, but none of them beat Kiriakou. He has even used Kiriakou as a right back during your Durant time. In one match, I think Kiriakou played as a right back, but none of them impressed Constantine. As a result, he is in search of a quality Indian right back, and for that, the East Bengal FC management is eyeing I League, because I League is a just a part talent. I say it's a ocean of talent. I League is an ocean of talent, unpolished talent. So for that they will be looking there, and I hope they will bring in someone. কিরিয়াকু বেকার খেলছে, ছাড়া দরকার কি বলো? No, see, Kiriakou, uh, I, I have seen Kiriakou playing at 3 positions this season. One is CDM, one is in the right back position. He played okay. He was horrible last match. As a CDM, he played brilliantly. So Kiriakou can be utilized as a CDM because he has a very good physique and he can shield the ball well. So that's the reason. Anything for Jamshedpur FC? I don't think there will be a new transfer for JFC, but JFC eyeing some young players. But it will be in the January window or not, I don't know. But they are definitely trying one Indian youth team player. Okay, national youth team player. But he's not yet any update on Chennai FC. The only update that I have regarding Chennai FC is that Vanlal Zuidika is not joining your team. Your team is search of a right winger, but he is not Vanlal Zuidika. এতদিন পরে বোঝা গেল বিষয়টা কমপ্লিকেটেড। লাস্ট 6 মাস ধরে নিতু ইমামি এসসি তাহলে কি করছিল? That's the question also I have. Okay. That what they were doing in the last 6 months when FIFA sent the official letter to the East Bengal management, what they were doing. I think management is a bit unprofessional in this case. You don't have a track on who can give you the transfer ban and all that. You lost the track regarding the player. So the entire basically the East Bengal officials who are currently at the helm of legacy officials, I say them, who are currently at the helm, they should think that the football currently is changed. It's not the thing that used to occur during 2010 2011. You there were two types of players. Bernard Mendy is also playing in the I League, and local foreigners like Kamo, then Chroma are also playing. They are very good. I am not saying they are bad or like that, but not of the status of Bernard Mendy or the players who used to play. So they have not quality check during the I League days. Apart from that, football was not so much organized at that time. So that time is past. That will not work currently. Currently, you need a professional setup to rule the Indian football. ATKMB has a very good professional setup. From top to bottom, the people who are managing ATKMB, they are excellent persons and well qualified person. Not a single person is managing the entire thing and all that, but that professional setup is currently lacking at East Bengal. I hope they will build that soon, because ATKMB was not isn't also built in a day. They had ATK, then the ATK management got entirely shifted to ATKMB, so it took time. So I also hope that East Bengal will take their time and build that type of management, but currently they are behaving unprofessionally. সুপার কাপ কবে থেকে হতে পারে? সুপার কাপ ক্যালেন্ডারে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এআইএফএফ এর ক্যালেন্ডারটা আমি জাস্ট দেখে তোমাকে বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও।
আমার কাছে ক্যালেন্ডারটা আছে। ওয়েট, এটা ক্যালেন্ডার, মোটামুটি ক্যালেন্ডারে যে টাইমে দেওয়া আছে, এআইএফএফ এর যে ক্যালেন্ডারটা ছিল ওই টাইমেই হবে। দাঁড়াও, যা আছে এটা। Okay, so Super Cup will start from 8th April and will end on 10th May. It's the proposed date of Super Cup. So I hope you have got your answer. এই ডেটেই বলেছে। আই লিগের কোন টিমের প্লেয়ার উপর টার্গেট বলো? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আই লিগের প্লেয়ার ম্যাক্সিমাম যাদের টার্গেট, মানে আইএসএল এর কিছু রিজার্ভ বেঞ্চে প্লেয়ার টার্গেট আছে, এছাড়া আই লিগের প্রচুর প্লেয়ার টার্গেটে ছিল। এবার আমি I don't know that whether they will be free or not, because they are very talented players and a lot of ISL clubs are also interested in those I League players. So if the transfer ban doesn't get lifted, already many players are lost and they have looked elsewhere due to the transfer ban not getting lifted within 20th 21st. So that will occur. राउलिन আসবে অনেক হলো, আসবে কি भाई? राउलिन को भी तो थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा कैसे आएगा वो, जब वो देखेगा कि क्लब में ऐसा कुछ चल रहा है, हर साल ट्रांसफर बैन पे ट्रांसफर बैन। So to get a player like Raulin Borges, you need to have a proper vision. Raulin Borges is that level player. We all know he's a top Indian central defensive anchor. So, and many very few players. When Raulin, for getting Raulin, you need to have a proper structure. Every time transfer ban, and players like Raulin won't wait for the transfer ban to get over, because Raulin Borges will attract insect of other ISL clubs also. ইবিতে কোচ চেঞ্জ হতে পারে কি, যদি হয় কোনো কোচকে তুমি চাও যে একটু ভালো খেলতে পারে এই টিমে। দেখো, ইবিতে কোচ চেঞ্জ হবে কিনা সেটা আমি সত্যিই জানি না। আমার যেটা দেখে মনে হয়েছে বা কথাবার্তা বলে, হয়তো কনস্ট্যান্টাইন নেক্সট সিজন কন্টিনিউ করতে পারে, ঠিক আছে। এবার আমি কাকে চাই, দেখো আমি I have searched a lot of basically during my when I used to do my degree in the FA level 1 scouting, basically I had searched I had just used Transfermarkt a lot to search the databases of different players and coaches, of course. So during that period I have found a coach who used to coach at New Zealand, Auckland. There was a club named Auckland in New Zealand, and he had a brilliant track record. He's a Spanish, his name is Ramon Tribulutex. At that time, he was a UEFA B. Currently, he's a UEFA Pro license coach. He's currently, I think, at any Segunda B division club or any La Liga 2 club. I exactly don't know his current stats, but he, to take a club from New Zealand to a certain level in the Club World Cup is not a joke. And he takes football, he just coaches the team in a micro level, means he goes to the roots and try to coach the team. So that's what I like very much about him. That's one coach whom EB should consider. George Costa, who was interested to come, I think he would have been a better coach than Stephen Constantine, because Stephen's style don't fit India. Stephen's style needs strong physical players in your team, and Indians doesn't have that level of physicality. So George Costa, Gerard News, I don't basically he was much expensive, basically, for which reason he wasn't, I think, taken in. Excellent coach. So if you want someone new to India, I would prefer Ramon Tribulutex,
because you can also check his profile on Transfermarkt and just check how good he is. Is there any talks by CFC with Imran Khan? No, I have no info about it. I had even talks with my sources there, but they said they are also hearing it first time. So hope I will not comment on it basically because that shouldn't be done. এটিকেএমবি কি কাউকে নিতে পারে? এটিকেএমবি ট্রান্সফার মোরাললেস সর্টেড। আনোয়ার আলীকে নিয়েছে এত টাকা খরচা করে, আবার জুলাইতে দেখা যাবে। ফরেনার চেঞ্জ অবশ্যই হবে, মানে একটা স্ট্রাইকার আসবে, এবার সেটা জুয়ান থাকাকালীন আসবে কিনা সেটা আমি জানি না। জুয়ান, কারণ জুয়ানের মানে জুয়ান যদি টপ 3 তে ফিনিশ না করাতে পারে দেন হিজ জব উইল বি আন্ডার ট্রাবল। কারণ অলরেডি এটিকেএমবি ফ্যান্সরা প্রচন্ড ইম্পেশেন্ট হয়ে পড়েছে। লাস্ট ম্যাচটা চেন্নাইয়ের সাথে ড্র, বেসিক্যালি দ্য ম্যাচ উইচ এটিকেএমবি ড্রিউ উইথ চেন্নাইন এফসি। The main credit goes to goalkeeper Samik Mitra, an excellent goalkeeper, much better than Kamaljeet Singh, I must say. আর একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আছে, এটিএমবি কোনো প্লেয়ার ছাড়তে পারে কি? ছাড়া মানে দেখো, অনেক প্লেয়ারই এটিএমবি ছাড়তে চাইছে, অনেক প্লেয়ার আছে। বেঞ্চটা মোটামুটি খেয়াল করো, একটা দুটো প্লেয়ার যাদের সাথে অন্যান্য টিমের লিঙ্ক আপ হয়েছে, নামতে আছে, রিকি আছে, অনেক প্লেয়ারই আছে। তো এদেরকে আমার মতে এদেরকে বসিয়ে রেখে নষ্ট না করে বেটার তুমি কোনো আই লিগ টিমকে লোনে দিয়ে দাও বা কোনো আইএসএল টিমে বেচে দাও, দ্যাট উইল বি বেটার। বিকজ তুমি যদি এই প্লেয়ার গুলোকে বসিয়ে রাখো, ম্যাচ টাইম না পেতে পেতে এরা একটা টাইমে নষ্টই হয়ে যাবে। হোয়াট হ্যাপেন্ড বেসিক্যালি উইথ জবি জাস্টিন, হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্ট্রাইকার্স, ইন্ডিয়ান স্ট্রাইকার্স অ্যাট আ টাইম, but he is currently again playing I League. He is playing well at I League, I must say, but let's see. তিরি কবে আসবে? তিরি জুন মাসে আসবে। তিরি এখনো পুরোপুরি ফিট না। এলিয়ান্ড্রোকে গুড বাই বলেনি কেন ইবি? এটা ঠিক না, এত ভালো সার্ভিস দিল, দিয়েছে, কি করা যাবে। এলিয়ান্ড্রো এই মরশুমের সবচেয়ে রহস্যময় সাইনিং। আমি জানি না কেন ওকে সই করানো হয়েছিল। হ্যাঁ, মানে সইটা এখন করানো হয়েছিল কেন ক্লেটনের সাথে খেলানো হয়নি। ক্লেটনের সাথে খেলালে, আমার ব্যক্তিগত মতামত, ক্লেটনের সাথে খেলালে এলিয়ান্ড্রোর থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যেত, মানে একটা অ্যাসিস্ট বা কিছু একটা। ও মনে একটা ম্যাচে মনে একটা খুব ভালো পাস বাড়িয়েছে যেটা ক্লেটন মিস করে। কিছু কিছু অবশ্যই ছিল, বাট ওর টাচটা খারাপ হয়ে গেছে। মানে 6 মাস বসে থাকলে যে কোনো কিছুরই, মানে আমিও যদি 6 মাস একদম বাড়িতে বসে যাই তারপরে আর্টিকেল লেখা আমারও প্রবলেম হবে। তো যে কারণেই মানে ফিরে আসা খুব টাফ হয়। তো এলিয়ান্ড্রো সেই প্রবলেমটাই হয়েছে। সুপার কাপের আপডেট, সুপার কাপ এপ্রিল মাসে হবে। আইএসএল এর সব টিম পার্টিসিপেট হয়তো, বেসিক্যালি আমি ফরম্যাটটা একটু বলে দিই, ঠিক আছে? আমি ফরম্যাটটা, সুপার কাপের ফরম্যাটটা বলেই দিচ্ছি। The format for the so basically the wait a moment. It's basically a interleague knockout. So both of the teams, top 6 teams of ISL and top 6 teams of I League will get direct entry into the Super Cup. Now the bottom 4 teams of Hero ISL and I League will play qualifiers on a knockout basis. The winners of the qualifiers, means the 4 teams from there, will join to the round of 16. Now the winners from the round of 16 means the top 6, there are 12 teams, 4 teams from I League and ISL. By playing the knockout, they will enter into the top 16. Now in the top 16, each will play a match against each other, means there will be 8 matches on a knockout format matches. There will be quarter final, then semi final, and then final.
All of this will be played in a one leg system. The Super Cup will take place at Goa. So that's the update that I have regarding Super Cup. টিম বিল্ড করে নেক্সট সিজন ভালো করতে পারবে। দেখো স্টিফেন যে টেকনিক, যদি ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টও আমি ধরে নিলাম টিম বিল্ড করা শুরু করলো, ও কোনোদিনই ইন্ডিয়াতে 11টা ওরম প্লেয়ার পাওয়া মুশকিল আছে, কোনোদিনই পাবে না। তার কারণটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে সেই ইন্ডিয়া ফিজিক্যাল হতো তাহলে দে উড হ্যাভ রেইনড ইন দ্য এশিয়ান জোন। ইন্ডিয়ানদের মেন প্রবলেম, ইন্ডিয়ানরা স্কিলফুল প্লেয়ার কিন্তু ইন্ডিয়ানদের ফিজিক্যালিটিতে ইন্ডিয়ানরা ল্যাক করে। তুমি যদি দেখো একটা ইন্ডিয়ানদের অ্যাভারেজ হাইট, আমি মানে হাইট হচ্ছে একটা মাল্টিপল অ্যালিল, ঠিক আছে, আর প্রত্যেকটা কোডমিনেন্স মানে প্রত্যেকটা অ্যালিল কন্ট্রোল করে। এবার ইন্ডিয়ানদের অ্যাভারেজ হাইট মানে সব বেশ কিছু জিন নকআউট হয়ে আছে ইন্ডিয়ানদের, মানে ম্যাক্সিমাম, সেই কারণে অ্যাভারেজ হাইট 5'7", 5'8". তো এই হাইট যেটা অ্যাভারেজ হাইট, এই 5'6", 5'7" এই লেভেলের যে হাইট আছে, এই হাইটে খেলা মুশকিল। তার কারণ হচ্ছে তুমি যদি লং বলে খেলতে চাও তোমার অ্যাটলিস্ট টিমের অ্যাভারেজ হাইট হতে হবে হচ্ছে 5'11", 5'10", 6 এই লেভেলে। এবার তোমার টিমে, এবার ভারতে 10টা, মানে ইন্ডিয়াতে আমি 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 ধরে নিলাম 4টে ফরেনার অ্যাবভ 6 ফিট, 7খানা 6 ফুটের ওপর প্লেয়ার, মানে 6 ফুটের আশপাশে হাইট প্লেয়ার পাওয়া প্রচন্ড ডিফিকাল্ট। তা এবং তার জন্য মানে এবং এবং তাদের কোয়ালিটি থাকতে হবে, মানে এরকম নয় যে, এবার কোয়ালিটিও আছে, 6 ফুটের আশপাশে হাইটের প্লেয়ার পাওয়া প্রচন্ড ডিফিকাল্ট। কনস্ট্যান্টাইন কি করতে পারে, কনস্ট্যান্টাইনের উচিত 3-5-2-তে সুইচ করে যাওয়া। এবার 3-5-2টা একটা সুইপার থাকবে যে দুটো সেন্টার ব্যাকের পিছনে খেলবে, মানে গোলকিপারের সামনে, দুটো সেন্টার ব্যাক, একজন ডিফেন্সিভ মিডিও, দুটো উইঙ্গার, একটা অ্যাটাকিং মিডিও, সামনে দুটো, সামনে হচ্ছে আর মাঝখানে একটা মানে সেন্টার মিডফিল্ডার একজন যে হোল্ড করবে বলটা, আর সামনে দুজন স্ট্রাইকার। এতে সুইচ করে গেলে যে সুবিধাটা হবে, মাঝ মাঠে তোমার যে হাইট ডেফিসিয়েন্সিটা আছে দ্যাট উইল বি, সেটাকে মেকআপ করে দেবে তোমার হচ্ছে মাঝ মাঠে লোক দিয়ে, মানে মাঝ মাঠে একটা বলের জন্য দুজন যখন যাবে তখন ফিজিক্যালিটি তো অটোমেটিক মানে অপোনেন্ট। সো তোমাকে প্রথম কথা মাঝ মাঠে লোক বাড়াতে হবে, সেকেন্ড কথা ডিফেন্সটা কম্প্যাক্ট রাখতে হবে, সেই কারণে 3 ডিফেন্স, মানে 3টে সেন্টার ব্যাক, মানে দুটো সেন্টার ব্যাক একটা সুইপার। তো এই ফরম্যাটে যদি স্টিফেন ট্রাই করে বেটার রেজাল্ট পাবে। ফ্ল্যাট 4-4-2-তে যে সমস্যাটা হচ্ছে, ফ্ল্যাট 4-4-2-তে দুটো সেন্টার ব্যাক খেলে আর উইং প্লেয়ার খুব বেশি, লং বল ট্যাকটিক্সে উইং প্লেয়ার যে খুব বেশি রোল থাকে না, মানে বলটা ওরম ভাবে ভাসিয়ে দিলে কাউকে তো একটা বলটা মিট করতে হবে। এবার সেন্টার ব্যাক মানে সেন্টার মিডফিল্ডে যে দুজন খেলছে তাদের মাঝখানে গ্যাপ এত বেশি হচ্ছে যে বলটাকে স্ট্রেট যখন ফেলছে একদম মানে, আর মাঝখানে তোমার ডিফেন্স আর মিডফিল্ডের মাঝখানে বিশাল বড় বড় গ্যাপ। এবার বলটাকে জাস্ট ওই গ্যাপটায় অপোনেন্ট ভালো করে দেখবে, প্রত্যেকবার অপোনেন্ট রাইট মানে ডান দিকের চ্যানেলে যে গ্যাপগুলো তৈরি ওখানে বলটাকে টার্গেট করে ফেলে। এবার যদি ওখানে বারবার বলটাকে টার্গেট করে ফেলছে মানে ওই জায়গাটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে। আর তখন, আর আমি আরেকটা জিনিস লাস্ট ম্যাচে দেখলাম অদ্ভুত, এরা 3টে ডিফেন্ডার এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, এর ফলে কি একটা থ্রু পাস দিলে পুরো ডিফেন্সটা কেটে যাবে। ফলে এই কন্ডিশন, সো বেটার স্টিফেন আইদার 3-5-2-তে মুভ করে যাক বা ছোট ছোট পাসে খেলা ট্রাই করুক। আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ কিপ দ্য বল পজিশন উইথ ইউ, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু উইন গেমস। বল পজিশন নিজের কাছে না রাখলে স্টিফেনের এবং টিমের যা কোয়ালিটি জেতা খুব মুশকিল। রবি ফাউলার, তুমি ব্রিসবেন রোডসের খেলা দেখো, রবি ফাউলার ডিফারেন্ট ভাবে খেলে। রবি ফাউলার যখন ইস্ট বেঙ্গল এলেন উনি কিন্তু ছোট পাসে খেলানো শুরু করলেন, তুমি ব্রিসবেন রোডসে দেখো বল তুলেই খেলাতো, কিন্তু ও যখন ইবিতে এলো ও ছোট ছোট পাসে টিমটাকে খেলাতো, এবং তখন টিমটা কোয়ালিটি খারাপ ছিল, মানে ইন্ডিয়ানদের কোয়ালিটি যদি একটু বেটার হতো রবি ফাউলার 7-6 এরকম পজিশনে ফিনিশ করিয়ে দিত, কিন্তু টিমটা কোয়ালিটি এতটাই খারাপ ছিল যে সে বছর রবি ফাউলার কিছু করতে পারেনি। তাও রবি ফাউলার একটা আনবিটেন স্ট্রিক ছিল, তো তাতে টিমটা
মানে অ্যাকাস্টমড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে স্টিফেন যেটা ট্রাই করছে আমার মনে হয় না ইন্ডিয়ান যে ফুটবলার যারা আছে তাদের নিয়ে খুব একটা সাকসেসফুল হবে। ইস্ট বেঙ্গল উঠতে পারবে না সুপার কাপে? না, ইস্ট বেঙ্গল উঠতে পারবে, কেন পারবে না? নকআউট স্টেজে লাস্ট 4টে টিম তো 6 আর 4 10 11 নম্বরে ফিনিশ না করলেই উঠতে, মানে সুপার কাপে অ্যাটলিস্ট নকআউটটা খেলতে পারবে। জেরি নিয়ে প্রবলেম চলছে ইবিতে? না দেখো, জেরি নিয়ে প্রবলেম না, জেরির ফিটনেস ইস্যু এগুলো স্টিভেন কনস্ট্যান্টাইনের প্রবলেম। আমি জেরির কিছু ফিটনেস ইস্যু ছিল নাকি, সেই কারণে খেলায়নি। আমি জানি না কি ফিটনেস। ও তো সেকেন্ড হাফে ভালোই খেললো বড়। আমার যেটা লেগেছে মোহাম্মদ রাকিব অনেক বেশি মানে আগের থেকে স্লো হয়ে গেছে, যেই কারণে মানে ও সেই লেভেলে খেলতে পারে। মোহাম্মদ রাকিবের ডিফেন্ডিংটাও ভালো না। আমার আমার মতে সামাদ আলী মল্লিকও হয়তো কারেন্ট রাকিবের থেকে বেটার খেলে দেবে। টিকের কাছে কি কোনো টিকের কাছে কি কোনো আইএসএল এর অফার আছে? না, জেসেন টিকের কাছে আপাতত নেই। জেসেন টিকে খেলার স্টাইল আবার স্টিফেনের পছন্দ না খুব একটা, যেই কারণে আমরা তাকে হয়তো দেখছি। আতুল উন্নিকৃষ্ণন হাইট প্লেয়ার, ভালো প্লেয়ার, বাট আমার মতে জেসেন টিকে, তোমার টিমে অলরেডি স্ট্রাইকার নেই। ইন্ডিয়ান স্ট্রাইকারের ভয়াবহ অবস্থায় ইস্ট বেঙ্গলে। ভিপি সোয়ার আর তোমার সেম্বুই হাউকি প্রচন্ড স্লো, তো সেখানে আমার মতে জেসেন টিকে একটা ট্রাই দেওয়া যেতেই পারে। মানে এর থেকে খারাপ খেলবে না জেসেন টিকে, এটুকু মানে হোপ করাই যে ও বলটা নিয়ে, হ্যাঁ এবার ওরও সেম প্রবলেম, বল নিয়ে কাট ইন করে, যেটা স্টিফেনের মেন প্রবলেম। আর স্টিফেনের মানে তোমার হাতে তো হাউকিপ আর সুয়ের ছাড়া বেস্ট যে অপশন স্ট্রাইকারের জন্য সে তো সুমিত পাসি। এবার সুমিত পাসি যা স্পিড, তাতে অ্যাটলিস্ট মানে সুমিত পাসির পক্ষে এখন আইএসএল টপ মানে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে চান্স পাওয়া মুশকিল আছে। সুমিত পাসি আমি জানি না কি দেখে নেওয়া হয়েছিল, দেখা যাক। একটা সময় বেশ ভালো প্লেয়ার ছিল, জামশেদপুরে এখন খেলতো, বেশ ভালো প্লেয়ার ছিল, বাট ওই এখন আর সেই লেভেলটা নেই সুমিত পাসি হ্যাজ পাস্ট হিজ প্রাইম। সেই ফিটনেসও নেই। ওর একটা চোট হয়ে যায়, সেই চোটটার পর থেকে আস্তে আস্তে ওর স্লো হয়ে যায়। তাও আগের ম্যাচে একটা দুটো বল আমি দেখলাম ভালো মিট করলো, কিন্তু তাও মানে সেই লেভেলের প্লেয়ার না আর কি। মানে ক্লেটনকে সাপোর্ট করার মতো প্লেয়ার সুমিত পাসি নয়। ছোট বাস খেলতে হলেও কোয়ালিটি লাগে, অঙ্কিতকে দিয়ে ছোট বাস। এই অঙ্কিতকে দিয়েই তো রবি ফাউলার ভালো খেলিয়েছিল, তো তুমি কি করে বলছো? এই অঙ্কিতই বাদিক থেকে দারুণ দৌড়াতো যখন টনি গ্র্যান্ট রবি ফাউলারের টাইমে। চিন্তা করো অঙ্কিত কিরম খেলতো আর এখন কিরম খেলে। সিস্টেমের ওপর ডিপেন্ড করে না, টিম কিরম সিস্টেমে খেলছে। অঙ্কিতের আমার মানে কিছু কিছু ম্যাচ অঙ্কিতের যেটা প্রবলেম, অঙ্কিত রেগুলার নয়, মানে ওর পারফরমেন্স ও রেগুলার লেভেলে এক এক লেভেলে পারফরমেন্সটা করতে পারে না অঙ্কিত মুখার্জি। ওর কোনো ম্যাচে ভালো খেললো, কোনো ম্যাচে খারাপ খেললো, এটা একটা সমস্যা আছে অঙ্কিত মুখার্জি। Bring Habas and give him free and he will make a good team of for EB. Juan Fernando still taking the benefits of his training. Definitely, Habas is a next level coach. I think the best coach to coach in Indian soil is Antonio Lopez Habas. I haven't yet seen such a. We have to give time to, of course, Manuel Roca and Des Buckingham. But the best coach who has coached in Indian soil is অ্যান্টোনিও লোপেস হাবাস। ব্যান কি উঠবে না এই উইন্ডোতে, এটা ইস্ট বেঙ্গল অফিসিয়ালরা বেটার বলতে পারবে। কারণ সমস্যা যেটা তৈরি করেছে খুব জটিল সমস্যা। আমি মানে এই লাইভটার শুরুতেই ডিসকাস করেছি সমস্যাটা নিয়ে। এবার কথাটা হচ্ছে, এবার দেখো সেটা দেখা যাক কি করতে পারে। আমি এক্সপেক্ট করছি উঠে যাবে, মানে এটা আমার মনের আশা আর কি। যাই হোক, তো আর আর কি কোনো কোশ্চেন আছে? শেষ করব, রাত হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আর কোশ্চেন নেই। you like the session, if you like the session, please like, also share the video with your peers. If you are new to our channel, subscribe the video. Also those who are watching on the Facebook,
Bengali, please. No, definitely. The questions were asked to me in Bengali. Generally, our medium, the main medium of our channel is English. Okay. But if someone asks me, suppose if anyone asks me in Hindi, I will answer in Hindi also. But I don't know any other language other than this. So sorry. If I had known them, I would have also talked in that languages also. Okay. So hope you like the session. If you like the session, please like, also subscribe to our channel, and comment your valuable opinion how we can develop our stream quality and all that. Thank you for joining us. Namaskar, Jai Hind.